akakuja akanitoa, alikuwa amenifunga mikono na miguu. Sasa akanitoa akanipeleka kwa bwawa, kulikuwa na shimo hapo. Akaniambia, this is your grave. Sini kama ya mayai, yenye tu unaweza kula mayai. Ya. Kuna kachumvi kidogo. Akachukua kisu na akanidunga sasa hapa. So hata ukiwa huku chini utasikia tu sauti yake akiniita. Huge crowd followed the suspect wherever he led the investigators. Some curious, some baying for his blood. Sasa hivi vingali vinaongezeka badala ya kupungua kama ilivyotarajiwa. The overwhelming stench of death from the house of torture, an aura as powerful as the reality residents of Kihoto in Naivasha have been at pains to come to terms with. First vampire Matheri Wa Matheri, alias Fongo, has been charged with the murder of Miriam Wairimo, who died on August the 29th of 2008. The wounds were not even bleeding, so I didn't have even blood to bleed. Naomi Wanjiru, who survived the ordeal, appeared in court where she narrated how she met Matheri in Naivasha in September 2008. Tonight on Case Files, we return to Naivasha town, where a woman taken hostage by a self-confessed serial killer speaks out for the first time about her ordeal in the hands of a cannibal. Naomi Wanjiru was subjected to terror but managed to survive. Case Files, The Cannibal, continues tonight. When Case Files met Naomi Wanjiru in Naivasha, her face will not betray the torture she underwent in the hands of a man she says she used to see on the streets of Naivasha town, but one she never imagined for a second she will cross paths with. When the earth mover excavated a piece of land where a house stood, in the full view of television cameras and before an angry and anxious public in Naivasha town, Naomi was fighting for her life in a local hospital. Naomi had been rescued from Matheri Wa Matheri, alias Fongo's house in Kyoto Estate in Naivasha. Matheri had just been arrested after residents called in the police. A 16-year-old girl who had managed to break free from the man, Esther Akinyi, recounted her ordeal from the hospital bed. Naomi was lucky to be alive. Underneath the small bed where she, Esther Akinyi, and their tormentor shared a bed for a straight 1 week was a decomposed body of yet another woman. The stench was too strong. And just as intense was the anger and confusion of members of the public. Alafu kuna siku alinidunga, akafinya damu kwa kikombe kabisa ikajaa. Hapo ikikataa kutoka, anadunga, pengine anafinya sana mpaka itoke. At that time it was not clear how long the body had stayed buried, hidden from the captives and relatives. The medics told the media Naomi had turned grey and pale. She was on the edge of dying. Naomi's story reads like a chapter from a fiction book. The events that will characterize her life started on the second week of September 2008. Naenda kwa duka. Ile tu nimezoea azin kitu 7:30. So nikapita like 2 blocks from ile plot nilikuwa naishi. Then nikakutana na 2 street boys. Wakanipita tu. Wakanisalimia then wakanipita. Then mimi nikaendelea tu kuenda. Ndio tena wengine wawili wakatokea.
Then vile walitokea wengine wenye wamenipita na wakawa wanarudi. So nikazipata katikati yao. Then vile nilizipata, nilisikia tu nimefunikwa mapua na mdomo. So it's like nikakuwa unconscious, so sikujisikia tena. Naomi, a mother of two at the time, told Case Files she realized she was in danger when the parking boys, now turned abductors, turned her in to a man she says she had never seen in the past. A street boy who at times served as a casual worker at a bus terminus in the town. Wakati niliamka, nikitaka kuamka sasa ndio nijue what's going on, ndio huyu jamaa akakuja. He was dressed in black. Then kulikuwa na giza, so nilikuwa tunaona nguo zake ni black. Alikuwa na jaketi kubwa kabisa imefika huko chini. So akaanza kunizunguka. At first hakuniongelesha chochote. So alikuwa tu anazunguka akiniangalia. So akaniuliza ninaitwa nani. Matheri then had her frog marched to a residential area. Naomi claims she simply could not resist. She couldn't even scream. So hata sikukimbia like even 2 meters. So akanishika. Wakati alinishika, I had just a sharp pain on my thigh. Then ndio nikaona kumbe amenistab na kisu. So tukafika kwa plot. It's a plot, unaingia tu, iko na nyumba like 3 east side. Akaingia akafungua ya kwanza, alikuwa na kifunguo. So wakati alifungua, it was very dark but alikuwa na phone. Akamulika, akafunga. Naomi says she was welcomed by whimper, a groan. She realized she wasn't alone in the house. Nikasikia sauti. It was like someone crying, asking for help, you know. But sio ile ati sauti kubwa, ni ya chini. So ndio akaanza kumulika. Nikaona kitanda, akaniambia kuja hapa. Nikasikia ameambia kulikuwa na mtu kwa kitanda, we songa huko. So the time alimulika hiyo bed, I saw that something. It was like an animal, something. Because hakuwa kama binadamu. Alikuwa amefura zinamejaa kwa bed. Then alikuwa na damu everywhere. Ungeona macho, ungeona nini. So akamsongesha, then yeye akalala katikati. It's a small bed. Akalala katikati, then mimi akaniambia nilale saa mbele yake. The lady Naomi is referring to was 16-year-old Esther Akinyi, a woman who had been held captive in the house for several days. Naomi says she tried to break away from Matheri's murderous grip for the second time. So vile aliamka, nilisikia tu nimegongwa. So vile niligongwa, it's like nikazimia or something. Sasa sikujisikia tena. So I think I died. For a straight 7 days, Naomi will be subjected to untold terror in the hands of a self-confessed serial killer, a man who feasted on the blood and flesh of his victims. The beating did not stop there. There was more to come. So vile alikaa, akatuuliza mnaongea nini? Tukamwambia tuongee kitu. So mimi nilikuwa nimelala chini, like there na udem pale kwa bed. So akakuja. Okay, sometimes nilikuwa ninasikia nimelewa, then inaisha like 2 minutes, then inarudi. So wakati inaisha, naona ule msichana mwingine ana scream, but si ile sana. Alikuwa anamuuma kabisa, unaona ametoa nyama. Then
anakuja ananidunga na kisu, so akinidunga damu inaruka. Then anaweka kwa kikombe. Kulikuwa na kikombe ya yellow ya mabati. Anaweka, so hapo pakikauka anadunga pengine. So anauma ule msichana, anakula, then anakunywa damu. It's like vile mtu anaweza kula, maybe tuseme mkate na chai. Esther Kinyi's back scene here after being rescued shows deep bite marks. The several times that Matheri dug into her skin, biting away her back and chewing it before downing it with Naomi Wanjiru's blood. Ananitoa damu na syringe. Akitoa anaweka kwa chupa. Akaweka kwa chupa ya soda. Like chupa 3. Then usiku kabisa anatoka nazo anaenda. What will turn this street boy into a killer? What drove him to draw blood from his victims and eat away their flesh as they watched? For the first time after his long stay in prison where he's facing yet another charge of murder, case files met Geoffrey Matheri alias Fongo a few kilometers away at Naivasha Maximum Security Prison. The man who took Naivasha town by storm with his bizarre crime says Naomi and her fellow captive were lucky to have survived. He was called just in time. Sasa kuna ile phone sasa nilikuwa na bonga naye. Sasa nikamwambia damu nimetoa vikombe ngapi? 2. Kaniambia usiue hao. Nimeua watu wengi hao wacha nao waende. Si mimi ndio nilitoa hao vikombe 2. Sasa mimi ndio sasa nilipelekea pasta. Sasa kwa pasta huko ndio nilikuwa naenda kumpelekea damu. Si kwake nyumbani, huko kanisani kitu saa 1. Huko kanisani kitu saa 1. Huko kanisani kitu saa 1. For Naomi, it was a case of pure luck. The mother of two says she had given up on people and life. Matheri had not. A strict deed. Case files takes a short break. Alikuwa anamuuma kabisa, unaona ametoa nyama. Si kama ya mayai yenye tu unaweza kula mayai. Anakuja ananidunga na kisu, so akinidunga damu inaruka. Then anaweka kwa kikombe. Kuna kachumvi kidogo. The abduction, torture and killing occasioned by Geoffrey Matheri Njoroge on his victims will have gone unnoticed if it wasn't for Esther Kinyi, the woman who managed to sneak from his hideout straight in the hands of residents of Kyoto Estate. Geoffrey Matheri's arrest also attracted the attention of the police. This was after a body of a woman was discovered buried in a shallow grave in his house. It's like now tulikuwa tunaoza. Esther alikuwa anatoa madudu. Kwa hizi vinonda zenye alikuwa ameumwa, unaona dudu inatoka. So that house was very disgusting, you know. Damu za panya, then the whole house ilikuwa full of blood everywhere. Damu zetu, damu za panya, so you can imagine harufu. Then I noticed kulikuwa na dudu mingi sana zilikuwa zinatoka penye nilikuwa nimewekwa chini ya kitanda. Then I didn't know zilikuwa za nini, but kulikuwa na harufu mbaya sana. So I knew later that kulikuwa na maiti huko chini ya bed. Ya msichana. So I think wakati akiua mtu kwanza anakuficha huko. So I think the day I spent there, tulispend na hiyo maiti. For the first time in 7 years, Matheri told case files he was this street boy going about his normal life until he was approached by a man. Ile kazi, ile kibarua aliambia, ile kibarua naweza fanya ni ya kuua, unaleta damu, unaleta matiti ya wanawake, na kama ni mwanaume unaleta siri yake.
Sasa hiyo nikakataa, akaniambia hiyo kitu ni ya pesa mingi. Kwa hiyo sikuuze hiyo kitu. Kulingana na venye niliangalia kwa nyumbani venye tunakaa, ndio hata mimi nilikubali hasa kiumane. Kwa tulikuwa kama 6, wengine walikuuza, akaenda kunywa damu, mimi ndio mwenyewe nilibakia. Sasa mimi akaniambia kuna ile nguvu bado itakupea, ile ndio uendelee na ile kibarua, ile itakuwa nikikupea. Ndio aliniweka hiyo nguvu kwa mkono. Kuna ile kitu alinipea, kitu inakaa kama turungu. Akakuja akanipea na kitu inakaa kama damu. Inakaa kama damu lakini unaona ni nyeusi, lakini inakaa kama damu. Hiyo si nikameza. Alafu akanisika na kitambaa akanionyesha, akanisika hapo kwa mkono. Sijui kuna ile design aliomba. Hasa hiyo design niliomba. Mimi nikasahau niko wapi. Dakika hiyo. Nikakaa kama siku 2 kabla sijajijua. Siku ya 3 hiyo ilikuwa nikakuja nikajijua. Kujijua ndio sasa nilikuta. Akaniita kitu saa 1. Akaniambia sasa hiyo unasikia uko na nguvu. Sasa hiyo niko na nguvu sana. Kuna wengine hata walikuwa nasikia wana nidiua, wana mikono, hiyo mikono nachukua naenda na kula. Matheri told case files his brief was simple. Ikifika hapa achana nayo. Nakuta anakuja sasa kwa mwili na mtoa mpaka mara. Kula mpaka ile roho yake. Haikula na hii nyama zingine. Hizi zingine sikibakia naisika chini. Mafupa naisika chini. Baada kukula unasikia vizuri. Si ndio? Mimi ni gumu sana ati unikute ati nilikuwa ati kwa boiseri ati naenda nakula huko. Ni gumu sana. At first there were doubts about Matheri's mental status when he was arrested. The parking boy was throwing names and incidents of killings he had taken part in that appear to have shocked police investigators. A medical report from a government doctor declared him fit and of sound mind. Wengine sana ni kuua na acha gari ya moshi kikuja mimi naweka. Wanakuja wanapitia juu. Sasa watu wakikuja wanadhania wameua na gari ya moshi. Sana ni kuwa na huo hiyo mauaji kama unaweza huwa mtu na acha hapo. Hakuna mtu ameniona siku hiyo hapo. Au mtu ananiona. Sasa sana ni kuwa na uaga hivi. So alikuwa anashika panya. Anaeka kwa mdomo yote. So inabaki tu mkia, unaona panya iko ndani ya mdomo yake, alafu tu mkia ndio ina. So mimi nilikuwa nafikiria maybe si real. Unajua vitu vingine huwezi imagine. So that time nilijua ni real. Ni wakati alinipea. Cause alichukua ingine ikiwa tu hai. Then akaniambia fungua mdomo. So I did it cause hata nilikuwa lose hope as ninaweza ishi tena. So nilikuwa najua hata akifanya anything it's okay. So nikafungua kaiweka. Alafu ilikuwa unaona inataka kupotea. Niko ndani ya mdomo yako. So lazima uyume ndio ianze kufanya hivyo. So nikauma. Then I have to eat it. Kaisha. Naomi told case file she sensed a chance had come for her to be rescued when she had residents shouting for help when they set their eyes on Esther. Her freedom did not come easy. Matheri was not done with her. Kuja akanitoa, alikuwa amenifunga mikono na miguu. So akanitoa akanipeleka kwa bwawa. Kulikuwa na shimo hapo. Akaniambia this is your grave. So you have to pray for your last prayer. Naombe Mungu achukue roho yako. So nikamwambia nimeomba. Akanichukua. Akanipeleka saa kwa kona hiyo plot. Akaeka mawe katikati. So akateleka hiyo mawe so akanilalisha. Then akanilalisha kwa hiyo mawe. So it was like
anikate kichwa yanguke hiyo side, mwili ibaki hapa. So akachukua visu zake. Me, I was just quiet, I was waiting. Yani hata sikuwa naogopa. Unajua ile mtu anaogopaga ati anakufa. No. I was just wishing for him to do it because nilikuwa nimechoka kabisa. So akachukua kisu na akanidunga sasa hapa. So I could feel nguvu yenye iko ndani yake. Nilikuwa nasikia tu kwa mizizi yake through hiyo kisu. Yani it was like mpaka nasikia anatetemeka ndani yake. So ndio anikate, akawacha kwanza. Amedunga lakini amewacha na apotee. So I looked at him. I could see like blood in his eyes. When Naomi came about, she was staring at sobbing relatives, medical personnel attending to her, and television cameras. So me didn't know what happened, but niliona polisi and nikafikiria ama maybe nimeshakufa because it was like a miracle. It was like wange take another 10 seconds awangenipata. Very serious that awangeweza. They even gave up on us. Yeah. Because everyone alikuwa anakuja, they were waiting to maybe wakuja wapate tushakufa. Because like for me I was turning grey. It was like I was dead already. The wounds were not even bleeding. So I didn't have even blood to bleed. The other girl alikuwa ameoza. Alikuwa anatoa hata madudu. Even in the safe hands of medical doctors, Naomi says the ordeal in the hands of the self-confessed serial killer will not go away. When I look at the patient mwenye amelala karibu na mimi, I could see that person. Nilikuwa naona ni kama ni yeye amezifanya ni mgonjwa. And if I look very closely, nilikuwa hata naamka. Naenda nafunua mtu. You know, it was very horrifying. Singelala usiku. If you sleep, unaanza kusikia kwa chini ya bed hospitali. So you could feel hata kama kitanda inainuliwa. Looking back years later, Naomi says it wasn't a small matter for her. Vile nilitoka huko, everything ikaisha. My life, my friends, my husband, my family. I lost everything. Because like for my husband, I understand him. There's no way he could stay with me. So no one wanted even to stay with my kids, not even my family. So they neglected me and my kids too. And my kids were innocent. And that's hiyo ndio huwa inanipain sana. Because watoto wangu walikuwa wakubwa and they knew this story. And so wakati mtu anakuuliza mom, kulienda aje? You know, you feel so bad. Okay, after kukaa kwa safe house, now hakuna mtu it's like sasa walinitupa huko kwa safe house. No one came to visit me. As in to know what happened. Matheri was arrested and charged before Nakuru Naivasha court for the murder of one woman, rape and illegal confinement of Naomi and Esther. Naomi says she has recovered from the ordeal but still cannot understand why Matheri Matheri alias Fongo decided to pick on her. Naomi has questions for God and man. Why? At least ungechoose mtu at least akona watu watamsupport. You know, you start thinking about, okay, does God hate poor people? As in you don't have parents, you don't have anyone, you're just alone. You don't have a brother or a sister. Why? You know, if only singekuwa na watoto, singekubali kupitia this shame. You know, sometimes I feel like, okay, I can take my life and die. Na nisahaurike. But what about the kids? Sisi taka tena wakue chokora. Siku moja they do the same thing nilifanyiwa. Unajua? God. Only my kids wananifanyanga ni live. But if it's not for them, I'm nothing. Life has never been the same again for Naomi. She had to put on hold her studies, her life,
and attend to the life of her 2 children. Geoffrey Matheri is currently serving a 4-year sentence at Naivasha Maximum Security Prison. Geoffrey is facing a lesser offense of illegal confinement. The prosecution did a shoddy job of prosecuting rape and assault charges against him. They failed to produce in court evidence they should have obtained from his victims. Naomi has gone back to school and she's now sitting for primary school education exams. The pastor that Geoffrey Matheri Fongo dragged into his killing spree was cleared by the government. Police could not link him to any of Fongo's confessed killings. Esther Akinyi recovered, but she never returned to Naivasha. Why he did that? And why did he choose me? You know, from everyone else, why me? Really, why? I only ask him that. Maybe he have a reason that I don't know. Geoffrey Matheri is still at Naivasha Maximum Security Prison. His barbaric undertakings are still alive among the thousands of residents of the town in the valley. Naivasha. Naomi Wanjiru is currently leading a quiet life and is back in school, trying to catch up on a period wasted in the hands of a killer. Case Files, the cannibal, is still a case open. Denson Sarigo for Case Files.